Hello, I am back. It is Saturday, which means there is another episode of Vice Versa. It premiered probably about an hour or so ago, maybe 2 hours ago, but I was playing video games, so I've just looked now and all 4 parts have been uploaded, so I'm gonna get into that. Before I do want to say that I edited the first episode last week and I noticed something while I was editing it. I made some commentary towards the end of that episode about the fact that Puan and Tun, I think their names are, don't look like they're going to travel worlds in any way. And it looks like the only body swap is Talay and Tess. I think I've remembered the names right. And they've body swapped, and then the other two are just like the port keys. But while I was editing the video, when Talay in Tess's body talks to the two ladies, the nurse and the other lady, and they're explaining everything to him, they say that the portkey is someone else who has travelled and like between worlds like he has. And I don't know if I missed it or if I like registered it and then forgot about it when I was making my commentary. But the only way that Puan and Tun can be the portkeys is if they also switch bodies, or at least if they switched into someone else's body. So I was having this whole debate about the fact that like it's gonna be Tess technically falling in love with Puan because Puan is in the first world and Tess is in the first world, in a different body, and the same for the second world. But it looks like actually Puan and Tun might switch, which would be really interesting. Really interesting. And I just completely obviously missed that until I edited it, and I was listening to like what the ladies were saying to him, like explaining it, and I was like, oh, okay. So the portkey does have to be someone else who's travelled between worlds at least. So I was wrong, I think, about the fact that there's only one body swap. I think there's going to be 2 body swaps, and then that would explain like Tess and Tun would be like in the same world, and Puan and Talay would be in the same world still. They would just be in different worlds in different bodies, if that makes sense. I don't know. It seems complicated, but I think, that's what might happen. So we're gonna go into episode 2 and see if I'm right. ก็ได้ครับคือจะเริ่มยังไงดีผมตื่นมาอยู่ในร่างของลูกคนรวยแถมทำบริษัทค่ายหนังยักษ์ใหญ่ Wonder how long he's been there by สง this สารอา point. ชีพผมเลย I'm interested to know ก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกัน like the people that have been here a long time, why they haven't gone back already. Right, they know so much about how to get back, but they haven't managed to find their own portkey. เขาหนีหน้าผมตลอดเลย เอาจริงๆนะมันก็หลักการเดียวกันน่ะกับการจีบใครสักคนตื้อเท่านั้นที่ครองโลก มาทุกคน I don't know if that's the best advice for hitting on someone. ขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทาง ขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางขอให้คนคนนั้น So I guess everyone here is at different stages of trying to get home, right? Like some people haven't found their portkey, some people might have found them, but like Talay, they're like avoiding them, stuff like that. Some might be like halfway through all of the dreaming and going to places that they were talking about in episode 1. So all of those people are probably like at different stages of trying to get home. But it's the nurse that she said she was here for 8 years, but she knew enough that like the portkey is someone that is close to the person whose body you're in, right? So after 8 years, she hasn't found her portkey and done what she needs to do. I find that intriguing, very intriguing. Thank goodness this has got 12 episodes and it's only just started, because Even Sun is like getting to that point now where I feel like it's coming to an end and I feel really sad about it and I don't want it to stop. So thank goodness I'll still have this every week. The smile immediately fades. กูบอกแล้วไงกูไม่อยากคุยกับมึงอะ แต่กูอยาก
กูจะตามมึงไปเรื่อยๆจนกว่า Oh, มึง I've จะอยาก missed คุยกับกู these transitions so much. Oh my gosh. วายกระจอกนึกว่าจะแม่นยิงออกเฉย อะไรของมึง ยิงข้างนอกได้คะแนนเต็ม มึงดูที่เป้าดิ ยิงขอบๆเนี่ยนะได้10 That's weird. กดโลกนี้ไม่ง่ายไปปะวะ Oh, yeah. Because things are different in the other. I forget about ข that. อบอะมึงเบี้ยวนิดเดียวมึงได้0 คะแนน I have to get my head back in the game. เดี๋ยวกูทำให้ดูว่ามันง่ายวันนี้หลบไปดิจะใช้พื้นที่ Is Talay any good at archery? Damn. นี่แน่เป็นไง ถ้ากูแข่งกฎนี้นะ กูได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วเว้ย He's very clever. Tun is very clever at getting away from him. ไปตรงไหนวะ สวัสดีปะกรณ์รุ่นนี้เป็นตากล้องเหรอ เวลางานอยู่ไม่อยากคุยอะเอ้ยเดี๋ยว I feel like I need to go back and rewatch episode 1 because he calls him Bakorn sometimes rather than Tun, and I don't know why. I feel like I missed why he has like 2 names. ครับผม เฮ้ย เดี๋ยวดิ เอ้า So cool. กูคิดว่ามึงจะไม่มานะเนี่ยเห็นแอมบอกมึงจะไม่มาพอดีเปลี่ยนใจอะแล้วนี่มึงได้คุยกับไอ้ทันยังเลยวะไม่รู้เป็นเฮียอะไรแม่งไม่ยอมคุยกับกูมันยังโกรธมึงอยู่ชัวร์แต่ก็ไม่แปลกหรอกมึงไปทำเฮียกับมันซะขนาดนั้นอะ What did he do? กูเนี่ยนะทำอะไรวะโอ้โหนี่มึงยังจะกล้าลืมอีกก็มึงไปแย่งจีบคนที่มันชอบไงไม่พอนะเว้ยมึงยังได้คบกับเขาอีกอะ Oh. นี่เป็นกูไม่เผาผีมึงเล่ารับอะไรดีครับ ลาเต้เย็นแก้ว1ครับสวัสดีปะกรณ์เดี๋ยว วันนี้มึงหนีกูไม่ได้แล้วนะ กูเป็นลูกค้านะคุณลูกค้าครับ ผมทำงานอยู่ขอไม่คุยเรื่องส่วนตัวในเวลางาน งั้นขอแค่คำถามเดียวเชื่อเรื่องตายแล้วเกินไหมปะ เชื่อ ทำไมเชื่อ ก็ผมเขียนบท ผมก็ต้องเชื่อทุกอย่างไว้ก่อน แล้วมีเหตุผลอื่นปะ ไม่บอก เฮ้ย อยู่กัน2 คนแบบเนี้ยคุยกันเรื่องมันไม่ไปถึงหูใครหรอก มึงมีอะไรอยากบอกกูปะความลับที่มึงบอกคนอื่นไม่ได้อะกูพร้อมรับฟังนะเว้ย They're so cute. I've missed them so ว่ามาเลย much. เพื่อนกูทำงานที่นี่วันแรกรสชาติจะแย่หน่อยนะ เฮียปกรณ์ Cute. Talay knows, right, that he needs to find someone who's traveled between worlds, which is, I'm guessing why he asked that reincarnation question. He's trying to figure out if Tun has traveled worlds. ไม่บอกพวกกูวะ ไม่มึง ไม่สนิทเลย เฮ้ย สนิทจะตาย Quite bold of Talay, you know? Like, if it was Tess, I would understand, but it's quite bold of Talay. มาชนนั่งทำไรล่ะชนดิ I'm still, like, in the bad buddy frame of mind where I see him as Pran, and I don't want him getting upset. Like, I feel bad seeing him upset. Oh, they're so sweet, though. I miss them so much.
I think they just won some awards too at the Kaz Awards for being like best couple of the year or something. So is he doing this to get on Tun's good side, to get closer to him and find out if he is the one? มึงเลิกตามกูได้ละ นี่กูพยายามขอโทษมึงอยู่นะเว้ย กูบอกให้มึงเลิกตามกูได้แล้ว มึงแม่งไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยอะมึงโง่ต่อไปจนตายของมึง เฮ้ย Hmm. พี่ผมว่าไงไอ้ปกรณ์ก็ใช่คนที่ I was gonna say he seems so sure that that's the person he's looking for. มันน่าจะข้ามโลกมาเหมือนกับเรา แต่ยังไม่กล้าบอกความจริง ทางที่ดีนะ พี่ว่าเราอะลองไปเช็คดูให้ดีดีกว่า ว่าเขาอะข้ามโลกมาเหมือนกับเราไหม ถ้าเกิดไม่ใช่ เราจะได้ move on แล้วก็หาคนอื่นซะ เชื่อพี่ดิ See, I get the idea that he's not travelled yet, right? Because he knew who the friends were and he went up to meet them and stuff, and then he hasn't been taken to like this. Hang on a sec. He hasn't. Tun hasn't been taken to like the committee place or whatever they call it. He knew to go meet his friends at the bar, and he knew like what was going on with that. I feel like if Tun and Puan had switched places, Tun wouldn't be so aggressive towards Tess for no reason, right? Because he wouldn't know that there was any animosity towards them, and he would potentially be looking for his portkey, so he would be interested in getting to know Tess and seeing whether or not Tess had travelled between worlds. So I feel like Tun is still Tun because he was immediately like, I hate you and stay away from me and stuff like that. So I don't know. I got the opposite feeling that he was still Tun, but maybe I'm wrong. เยี่ยมอ้าวน้อง เฮ้ย มานั่งก่อนโหเฮ้ยนี่มาเพราะอยากมาดูไฟสีชมพูที่พี่ทำใหม่ใช่ป่ะอย่างสวย เปล่าพี่ ผมมาหาไอ้ทันอ่ะ มันมาทำงานป่ะพี่ ไม่มา เห็นมันบอกว่าบทหนังมันขายผ่านแล้ว And เลยขอเวลาไปพัฒนาบทกับเจมส์ the other thing is Tun knows about all of this world's rules, right? Like the bullseye thing with the archery, the singing off key. เงียบๆอ่ะ เห็นมันทำแบบนี้เป็นประจำเลย เฮ้ย แล้วก็ไม่ต้องโทรหาพวกมันนะ เพราะว่ามือถือพวกมันน่ะ อยู่ที่พี่หมดแล้ว That seems irresponsible. บอกไม่อยากให้ใครรบกวนเวลาเขียนบทพวกมัน What if they get attacked by a swarm of bears? ว่าปกติอ่ะ มันเก็บตัวแบบนี้นานแค่ไหน ไม่น่านานนะ ประมาณ1 เดือนอ่ะ A month without their phones? Someone could die, fam. Lord have mercy. นั่งจ้องมือถือทั้งวันเลย มึงรอใครโทรมาเนี่ย โอ้กูผ่านมาเยอะไว้เพื่อน Wow, he's been in this world for at least a month now. Bonkers. โจทย์เก่าไม่ใช่เรื่องไงเทส Is that the girl? นี่มึงจำแอนนาไม่ได้หรอ แฟนเก่าคนที่มึงเคยขิงพวกกูนักขิงพวกกูหนา Tess bragged about it? God damn. Tess was not a very nice person. ความจริง เราเห็นแก่ตัวเองแหละ เฮ้ย แอนนาไม่ผิดเลยเว้ย เราต่างหากที่รู้ว่าทันชอบแอนนะแต่ก็ยังไปทำแบบนั้นนะ ฮะ ไม่ใช่หรอ เปล่า ทันไม่ได้ชอบเรา ทันชอบเทสต่างหาก Oh no! นี่ต่างหาก เหตุผลที่เราบอกเลิกเทส นอกจากเราจะเข้ากันไม่ได้ เรารู้สึกผิดกับทันน่ะ Oh, poor Tun with his unrequited love. And then Tess gets with some girl. So he was jealous of like
he didn't want to get with Anna, he wanted to get with Tess. That's sad. เพลงเหรอวะทำไมมันยาวขนาดเนี้ย พี่ป้องเห็น อ้าวพวกมึงมาพอดีเลยมานี่มึงมาดูเพื่อนมึงก่อนเนี่ยมาช่วยปลอบมันหน่อยท่าทางไม่ไหวแล้วเนี่ย ปอบไร อะไรมึง ดู อะ ดิโอ้ยทันโน่นเลยยังไงมาโน่นแล้ว The transition to Tess was so fucking subtle. I loved it. My gosh. It's so clever. And back again. I love it. Oh my god. ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะเว้ยแม่งขี้เก๊กกว่าเดิมอีกดูดิกว่าจะกลับมาได้ทันเฮ้ยเวทีว่างพอดีและกีตาร์มึงก็วางไว้อยู่ที่เดิมด้วยมึงขึ้นไปร้องเลยมึงเล่นหายไปเป็นเดือนรู้ไหมกูคิดถึงเสียงเพลงที่งงมึงขนาดไหนไป Now he looks different. Do you see that? He looked confused. He's singing in key. He's definitely switched now. I knew it. He was Tun before. Because he knew too much about the world, but now he's... ทำร้องเพลงเพราะตั้งแต่เมื่อไหร่วะ Yeah. กูว่าอย่าพึ่งกูแค่สงสัยว่าเพลงเนี้ยเพลงใครวะ And it's a song they don't recognize. เฮ้ยหรือมันแต่งเอง That is so cool. So he went away for a month without his phone, which I said was a safety hazard. And maybe he did have an accident, and that's why he switched. But I think he switched now. No way! Oh my god. Oh, I love him. Oh, I love him. When did this happen? When did this happen? I love him. Cool. Oh, I missed your face so much. He can sing too. Interesting. Ooh. มึงไม่ใช่ทันใช่ปะแดดมิตรภาพข้ามโลกเว้ย Ah, yes. This that escalated quickly. Yes, I'm so happy. Okay, I was right. So they did body switch Puin and Tun, but not when Talay thought so, because I did think it was odd that Talay was like absolutely set that Tun was like the person, and I was thinking, but Tun knows about the archery rules, he knew about the singing off key, he hated Tess from the minute he saw him. It was absolute spot on Tun behaviour, right? And I was like not getting the vibe that he was a different person at all, but Talay was like absolutely convinced that he was the person, so I was like, okay, we'll just roll with it. And then he comes back at that moment after like a month without phones or whatever, and they're talking to him and he's just like, me? Are you talking to me? And he just seems really confused, and then he sung in key a song they've never heard of. It was completely different. You could absolutely tell the difference. And I think that shows like what good acting that is as well, that you can tell, like, it's the same actor, obviously, it's still Nanon, but like you could tell immediately which consciousness was in his body, and I think that's really, really cool. So when editing the first episode,
there was a scene when Talay is like nearly drowning and he has the accident that makes him switch worlds. It flashed really quickly to something else, and at the time I was like, I cannot tell what that is. It's flashing too quickly. And when I like edited it, I slowed it down frame by frame and saw that it was Tess having the shit kicked out of him basically, and he was having his accident at the exact same time. And I thought that was really cool, and I was just really impressed with the way they put that together. But obviously they had the accidents at the same time and then they switched. I'm wondering if Puan and Tun are the same. Obviously Tun must have had something happen to him while he was away, but Puan in the first world must have had something happen too at the same time to make them switch like that. And I wonder if we're going to get to see what that is, so that's interesting too. But I'm glad that there's 2 body swaps, which means Talay and Puan get to bond and Tess and Tun get to bond. That is what I wanted, so that is really, really cool. God, if there has been sponsors in the show, I have completely missed them because I've just not been focusing on that. ดิวันนั้นแม่งขับรถไปซื้อของเว้ย Tun got in a car accident. ดันรักแมวไม่รักชีวิตตัวเองมันก็เลยเบี่ยงไปชนเสาไฟฟ้าแม่งนอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันนะเว้ยดีแค่ไหนที่มันรอดมาได้เนี่ยเพื่อน แล้วพอมันหายดีนะพวกกู2 คนก็เลยรีบกลับมากรุงเทพกลัวพ่อกับแม่มันเป็นห่วง I love him so much. พอดีกูกำลังทำค็อกเทลสูตรใหม่ของร้านว่ะอยากหาหนูทดลองชิมมีใครสนใจปะผมกูไปก่อนไอ้อัพ And he hasn't even had the people explain to him how it all works or anything either, so he's probably really confused. มึงไม่ใช่ทันใช่ปะมึงพูดเรื่องอะไรเพลงเรื่องมหัศจรรย์อะไม่มีบนโลกนี้มันเป็นเพลงจากโลกของเรา Cute. มึงรู้กูก็เหมือนมึงอะตายแล้วก็ข้ามโลกมาเหมือนกัน Oh, but they don't know who each other are yet, do they? They don't know that they actually knew each other in the other universe. มึงก็ข้ามมาอีกโลกเหมือนกันเหรอวะโคตรดีใจเลยสัส Cute. He was probably freaking out. กูชื่อทะเลนะเว้ยแล้วนี่มึงเป็นอะไรตายมาวะกูเมาแล้วก็ขับรถชนเนี่ยพอตื่นขึ้นมานะกูก็มาอยู่ในร่างนี้เนี่ยกูทำอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขับโลกเดิมได้ยังไงกูเข้าใจมันมีวิธีอยู่แต่มันมีเงื่อนไขเดี๋ยวกูจะอธิบายให้มึงฟังไว้ว่างๆก่อนแล้วกัน แล้วที่โลกโน้นมึงทำอาชีพอะไรวะกูเป็นนักแสดงจริงดิเฮ้ยมึงอยู่ค่ายไหน GGN Is he gonna find out it's Puan? ใช่เล่นนะเนี่ยมึงชื่ออะไรวะเผื่อกูรู้จักไม่บอกอ่ะเดี๋ยวมึงไปติ่งกูที่ตึกโอ้โหเล่นตัวเพื่อดังมากมั้งมึงอ่ะ ก็พอตัวเอาเป็นว่านะเว้ยมึงอ่ะเรียกกูว่าทันแล้วกันแต่ว่าเจ้าของร่างเนี่ยให้มึงเรียกว่าประกรณ์มึงจะได้ไม่ต้องสับสนSo when he's talking to Puan, he's gonna say Tun, and when he's talking to Tun, he's gonna say Pekorn. จะยังไม่นานด้วยแต่มีอะไรมึงถามกูได้นะเว้ยกูพอตอบได้งั้นกูถามเลยแล้วกันว่ามาถ้ากูอยากหาข้อมูลนะมึงกูจะหาได้จาก And it ain't Google, that's for sure. มึงหา Google ไม่เจอใช่ปะในโลกเนี้ยเขาใช้เว็บชื่อว่า Google แล้วถ้ากูอยากเป็นนักแสดงอ่ะมึงห้ามไปตึก GGN นะเว้ยเพราะที่โลกเนี้ยตึก GGN อ่ะเขาขายของเล่น
This is really cute because they got on really well in the first world too, right? 26 Picture ซึ่งก็ไม่ใช่พ่อกูหรอกพ่อเจ้าของร่างอะ They met each other and they just like seem to really click together quite easily in the first universe. So you can see that happening here too. They just like get on really easily. I like that a lot. ถ้าเกิดวันหนึงกูมีปัญหามึงกูจะพึ่งใครได้บ้างวะกูไง Aww. ดีใจเว้ยที่เป็นมึงอ่ะงั้นคืนนี้เรามาฉลองกัน That's so แบบมิตรภาพ sweet. สามโลกเว้ย I'm getting flashbacks to like a month ago watching the first episode of Bad Buddy and looking at him and going, he's so cute, he has main character vibes. And he's just so... Oh, I'm so happy. I'm so happy. This is great. ก็เมื่อคืนน่ะมึงเมาเละเทะเป็นหมาเลย กูก็เลยพามาส่งคอนโดไง That's true, he was drunk before they, Tin / Pooh and even turned up. กลับทำไมวะ กูยังไหว โอ้ไหวก็แย่แล้วลุงเดี๋ยวกูไปส่ง ยัง กูจะอยู่ฉลองกับมึงบอกตรงนะ กูโคตรดีใจเลยที่เจอมึง Cute. โอ้ยกูเจ็บแล้วมึงยืนดีๆดิเดี๋ยวกูจะได้พากลับ ใช่ กลับ กลับโลกแล้วกันว่าแต่มันต้องทำยังไงวะ ถ้าจุ๊บจะได้กลับอะ Oh. อะไรวะ ไม่เห็นจะได้กลับเลยอะไหนลองอีกที Oh my gosh. อะไรวะแม่งไม่เห็นได้กลับเลยอ๋อ เฮ้ย ทะเล So drunk. ทะเล 2499 ไอ้แดง แดงบ้านมึงดิ อีกอย่างหนึ่ง2499 ไม่ได้ฉายปี 41 แต่กูว่าชื่อแดงเบเล่ก็เท่นะเว้ย มึงไม่เคยได้ยินประโยคเด็ก I wonder if Pooh would remember him. Because Talay is definitely going to recognize him when he says his name. But Talay would have to be like, I'm the guy that made you that llama hat. And was like pretending to be a corpse on the floor. เป็นเมียเราต้องอดทน Cute. กูรู้นะ แน่จริงอ่ะ หอมแก้มแฟนพี่ให้หนูดูหน่อยดิ ชาแล้วเว้ย He's an actor. He can do shit like that without blushing. โอ้ยเชื่อแล้วไปเดี๋ยวหนูลดราคาให้พิเศษเลย ขอบคุณครับ เห็นไหม เชื่อกูแต่แรกก็จบแหละ แหมเชื่อแล้วค่ะ ไม่ต้องหวานกันเยอะค่ะ Cute. ไป ขึ้นรถเร็ว กอดแน่นๆนะพี่ รถหนูมันแรงอ่ะ I love ถ้า them. พี่กลัวก็กอดกันก็ได้นะ หนู Oh ไม่ติด god, หรอก it's happened already and it's only episode 2. I love them. เราก็แค่กรอกข้อมูล มีขารหัสลับด้วยว่ะนึกว่าหนังสายลับ คูณมาก ขึ้นมา ดุจังวะ It's cute. It's really cute to see him be the playful one. เราก็แค่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้นะ มันก็จะไปจับคู่ว่ามีใครชอบไม่ชอบอะไรเหมือนกันบ้าง เผื่อว่าเราจะหากุญแจนำทางได้ง่ายขึ้น งั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมให้ก่อนนะ I thought they said in episode 1 it had to be someone that the person was already close to. โอ้ความรักโปรดมองฉัน บางเวลา เราพบกันเมื่อวันช้ำใจ Talay is definitely having the moment. Hmm. งั้นเดี๋ยวไว้ประมวลผลเสร็จเมื่อไหร่นะ พวกเราก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าใครมีโอกาสเป็นกุญแจนำทางของเราได้บ้าง
เดี๋ยวพี่นัดให้ไปเจอแล้วกันเนาะ โอเค ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณครับ งั้นก็แยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตกันเนาะ กูขอให้พี่เขาจับผู้คนที่ใช่ให้มึงนะ เช่นกัน ขอให้มึงเจอคนที่ใช่เหมือนกัน ไว้เจอกัน เจอกันมึง โชคดี I don't know, I feel like if it was me, I would be like trying to spend more time with them to see if they are the portkey, but the way that Poon was acting, I can definitely see why Tale would be... I don't know. I don't know how to word it, but ไอ้เทสมึงยืนทำอะไรอยู่วะ Poon doesn't seem to think that they are each other's portkeys, so... เออ จับคู่เสร็จแล้วเหรอพี่ That didn't take long. เดี๋ยวคนที่จับคู่ให้จะมา Why do I get the awful feeling it's not gonna be him? Oh, it is him, thank God. He smiled when he saw it was him. That's cute. มึงเป็นไรเนี่ย พึ่งอะดิบแม่ง อยู่นิ่งๆ อยู่นิ่ง ก็กูกลัวมันต่อยอะ Bees won't sting you. They're the only insect I don't mind. ๆ มองตากู ไม่ต้องมองมัน That's cute. He puts his hand over his ears so that he doesn't hear the bees. Cute. เห็นไหมมันไปแล้วเนี่ย They just want to see if you're a flower, and then they realize that you're not, and they're like, "Oh, my bad, bro," and then they go away. ขอบใจกูยัง ขอบคุณครับพ่อคนเก่ง วันหลังถ้ามึงเจอพึ่งอ่ะก็อยู่นิ่งๆ ถ้ามึงสะบัดอ่ะมันจะยิ่งต่อยมึง อ่ะ กูซื้อมาฝาก Sponsor! I was just saying that I don't think I'll notice a sponsor because I'm like so into the show, but no, I notice it still. There's a drink in every single show. I'm so happy right now. They are so sweet. God, why is this so sweet so soon? There's no way. อยู่ตรงไหนกันเนี่ย คู่ของพวกน้องหาน้องไม่เจออะ No, 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 no. คิดว่าคู่กับไอ้ทันซะอีก บ้า พี่จับคู่น้องกับคนอื่น แต่พี่แค่นัดไว้ที่เดียวกันกับทันเฉย No. Is this gonna make me sad? They just had bonding moments. ดีใจอะสิไม่ได้คู่กูอะ ใครบอก กูว่าถ้า สวัสดีค่ะ เราชื่อส้มนะ เราคู่กับทัน คนไหนคือทันเหรอ No way! ผมเองครับ โอ้ย Shut the front คน door! กันเอง เรียกเราว่าส้มนะทัน เราอยู่บนโลกนี้มา2 เดือนละ เหงามาก แต่โชคดีนะ ที่เขามีระบบจับคู่แบบนี้ How did I miss this? I've looked at the cast like 5 times, haven't I? ไปกันเลยไหมไปะไปกันเถอะ เร็ว โชคดีมั้ง Wait, I missed all of that dialogue because I'm just like, my mind is just
Wait. How did I miss this? I know I should be concerned with the love triangles and stuff, and I probably will be, but right now I'm just amazed that they're in this. How did I? It's because I don't look at the women. I never look at the women in the cast. I just look at the guys. Wait, I don't even see them. Where are they? That's not them. God, there's so many people. It's because I didn't scroll this far down. I didn't go to guest roles. There's no way. Wait, her real name is Love? Ours real name is Love? That's cute. There's no way that I missed this. Holy shit. Not loving love triangles, but I'm just amazed. Oh my god. Right, let's actually pay attention to the dialogue this time. This really does have like the whole cast of Bad Buddy in it, other than Drake. คนกันเองเรียกเราว่าส้มและทันเราอยู่บนโลกนี้มา2 เดือนแล้วเหงามากแต่โชคดีนะที่เขามีระบบจับคู่แบบนี้ได้เจอคนหล่อๆแบบทันเราไปกันเลยไหมไปกันเถอะเร็ว โชคดีมึง So the two confident celebrity type personalities go off together, and then we're left with the two shy people. เปิดแล้วนี่เธอ I love her so much. ก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีอะ She's always just so adorable. ยินดีที่ได้รู้จัก Then they say like opposites attract, right? Like when you have two shy people like this, it can actually be quite awkward. Whereas if you have like the outgoing person and the shy person, they kind of help bring out the best in each other, you know? สนุกแค่เขาคนเดียวอะดิแย่งกูพูดตลอดเว Yeah, there you go. กูนะไม่พูดอะไรเลย เอางี้ถ้าไม่ชัวร์พี่พอมีวิธีเช็ค ยังไงอะพี่ ที่สมาคมเขาเมาส์กันเล่นๆว่าถ้าคู่ไหนเดินแยกไปในเขาวงกตที่สวนนี้แล้วบังเอิญเข้าไปเจอกันข้างในเป็นไปได้ว่าจะเป็นกุญแจกัน ฟังดูแฟนตาซีจัง เชื่อได้เหรอ Yeah. พี่ It does seem a bit weird. ลองทำไหมล่ะ I'm gonna have to go back and check episode 1 because I swear they said that it had to be someone the person already knows. Or maybe they just said it's more likely. I don't know. งั้นเดี๋ยวเราไปทางนั้น I'm just so amazed that they're both in this. That's really cool. Really, really cool. งั้นกูเอาทางนี้นะ โชคดีมึง โชคดี For the love of God, please let it be those two that find each other. Please don't give me more love triangles. I'm struggling, okay, with the love triangles in these shows. Oh, I love it, I love it, I love it, I love it. I love it so much. I love them so much. I'm so surprised that they're in this and that they're doing this to me again, the same they did with Bad Buddy where it came out of nowhere like last time. My god. Oh, thank god they found each other.
Let's be real, you guys had more chemistry in both worlds than, like, you will ever have with anyone else. Look, it can't be that simple, right? We're on episode 2 out of 12. There's a load of episodes left. So it can't, there's something else is gonna happen. It can't be that simple that they're just like, okay, yeah, you're my portkey. แม่งกูเริ่มท้อแล้วว่ะกับไอ้การตามหากุญแจนำทางเนี่ยมันยากมากนะเว้ยกับการที่เราจะต้องแบ่งกับใครสักคนหนึ่งอะ ถ้ามันจะมา เดี๋ยวมันก็มาเองเว้ย เดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอใช้ชีวิตกันไปมาแล้วเนี่ยกูกับมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะ ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าเป็นมึงอะกูโอเค The progression is going pretty damn fast at the moment. Oh, okay, let's have a chat. That was worth waiting for, honestly. That episode was great. So much information. So much information. So, firstly, let me go back and check something. เขาอาจจะชอบอะไรเหมือนกัน มีจุด มีไฝ มีตำหนิที่เดียวกัน หรือไม่นะ อาจจะมีความทรงจำสั้นๆร่วมกัน แต่เราจะไม่ได้ แสดงว่าถ้าผมมาที่สมาคมนี้ ก็อาจจะเจอคนนั้น ก็ไม่แน่ แต่ 99.99% ของคนที่เราตามหาเนี่ย มักจะ That's what confused me. Okay, so this is back in episode 1. So it's not guaranteed that the person who's your portkey is someone that knows the body that you're in, but it's very, very likely. She said 99.99% chance that the person you're looking for is close to the owner of the body that you're in. But before that, the lady did say it could just be someone you have a lot of interests with, or shares the same marks on your body that you do. You had like a brief encounter with, or like a memory with, or something like that. So there is a chance it could be anyone, which is why they're doing the match system. But this line is what made me think that, like, it has to be Tun, right? Puan/Tun. It has to be. Like, it's because it's likely. So this episode, we did get quite a lot of information, right? We found out that Tun was actually Tun, which is what I believed. And then you see the moment where he becomes Puan. So now Talay and Puan are back in the same world, but they're in, like, a new world. They get to know each other, they go to the association, Puan gets clued in on portkeys and how all of that works. But they are quite different. They get on really well, right? Like in the bar, they got on really easily and chatted quite easily and stuff like that. And that was the case in the first episode as well, when they were in their own world. They just seem to, like, naturally get on quite well and have that connection. But they don't necessarily believe that they're each other's portkeys. And that could be for a number of reasons. It could be that they're not, like, expecting their portkey to be male. It could be that they don't know each other well enough, so they don't know whether or not, you know, they're close enough for that. But mostly I think it's because that they're not very similar, and then when they're doing, like, filling out the forms and stuff for things that they have in common and things like that, Puan admits that, like, oh, actually, no, I just said these things. I you know, we don't actually have that much in common. Oh, I hope, you know, you find your portkey soon. Like, everything he says gives off the impression that he doesn't believe that they're meant to be together, right? So Talay picks up on that, and he's just like, okay, yeah, you too. So there's that kind of, not rift, but, you know, there's that distance between them where they don't believe that they're each other's portkeys. They're kind of maybe thinking about it. They have these moments, especially Talay. He has these moments where he's like, you know, he gets the butterflies, I guess. But at the moment, they're still unsure. They haven't had any of the dreams or anything, so they don't necessarily believe that they're each other's portkeys at the moment.
which is interesting. But we still got some really cute moments. This was cute with the bees. That was really sweet, where he puts his hands over Talei's ears so that he can't hear the buzzing of the bees. It gave me flashbacks to Yuri on Ice, the anime, where Yuri gets really anxious and he's about to have an anxiety attack because he can hear people, like the audience, above the floor that he's on. And Victor, like, he just slams his hands over his ears so that he can't hear anything. And I just think that that's really sweet. So that gave me, like, that kind of vibe. We saw Ink and Pa. I can't believe it, man. I was floored. I just sat there like, what? And I never noticed them on the cast list because they were so far down. Bonkers, man. This is the second show in a row that has completely come out of nowhere with like cast members that I wasn't expecting. So it's got everyone from Bad Buddy in it except Drake. That's really, really cool. So I'm guessing we are eventually going to cut to the first world and see how Tess and Tun are getting on. Not just because there's the potential of them getting together as a pairing, but also the fact that what they do affects Talay and Puan, right? Like if Tess finds his portkey, Talay gets to go back as well. And then if like Tess dies, Talay would die. So you have to find out what's going on with them, surely, because it could potentially have an impact on what's going on with Talay and Puan. I would be interested to see what happens. Like, all four of them have to go back at the same time, right? If we operate under the assumption that Puan and Talay are portkeys to each other and Tess and Tun are portkeys to each other, that means that if Tess finds his portkey, which is Tun, they both get to go back. And if they both get to go back, then Talay and Puan both get to go back. So if one person succeeds, all four of them succeeds, basically. But I don't think I do want to know because it would be really sad. But it would be interesting to find out what happens if your portkey dies, right? We know that if like Tess dies, Talay dies. That's what the lady in the first episode says, is if you die, the person you body swapped with dies. But then what happens to that person's portkey, right? Say Tess died and therefore Talay died. Puan and Tun would just be stuck, wouldn't they? Like, would they get a new portkey? Or would they just be stuck there forever? Maybe that's what happened to the nurse. I don't know. There's so much to unpack with this like world building they're doing. It's really interesting as a concept, and it's so like, I don't know, there's just so much to explore. I'm really interested in it. Really, really interested. It's so clever. So we got some smooth transitions again, mostly at the beginning. Once Puan and Tun switched, we mostly just saw Talay and Puan because they were, you know, just interacting with each other. There was no need to see them switching to other people. Like when you see Talay switch to Tess, it's normally to show that other people are seeing Tess. You don't really need to show that when it's the two of them together, because you know that, you know, it's just them, and you know that they don't look like them, but that's fine. But for the first half of the episode, you did see some really smooth transitions. I still think that's really cool, the way they do that. But it was really nice to see Puan and Talay bond a little bit. I like them so much. It's only episode 2, and I'm already, like, I feel myself getting pulled into the ship. Oh. So now we have to wait another week for episode 3. We got the teasers going up for it on my recommended already. That's cute. Oh, this is so cute. My poor, I don't know if I want to watch that. It's called Wanna Cry with Boon Prem. I don't think I want to watch that. So yeah, we've got another week to wait until episode 3. There's still a lot. They're cute. Oh, they're from Kin Porsche. They're really cute though.
there's still a lot to unpack, right, with the world and the story. I'm really enjoying it. I'm liking it a lot. There's some bonding moments. So we'll have to see where it goes, I think, from there. Exciting. So that is it for another week. Thank you. Bye.